one dimension as an area under a force position curve. So, for transfers of energy through force and displacement, so kanang work is mo na kanang kung gamit ang force, kung muli o ganito lang na work gitawag na. If the work as a bounding formula sa kaning work sa kaning in one dimension, so kanina one na yan. If the force is not constant, the simple equation work equals force times dimension is not applied directly. Instead, the work done is obtained by calculating the area under the force of exposition of graph. So kung hindi na ganun constant ang imong work, hindi na constant ang kuan. So kung gamit ang ganun general efficiency, work equals integral final kaning x of f kay final position, then x I kay initial position, then f of x times dx. If force is constant, so magkuha naman simple multiplication, so the time to putting force times displacement. So if force is variable, so kanang variable force is mao na kanang samtang nagliyo ang object is magpipiliho ko lagi mo magnitude direction. So muna ko kang nag-force position graph, so at the pinito ko gamiton work equals area under the form. So constant force gani rectangle, so mao na imong formula kaning f times d or f times kaning final position of initial position. So kaning f of d magamit ra ni kung ang displacement gihatag direksyon siya kung position pa kaning gihatag, so kaning gamiton yung x kaning f then times final position minus initial position. Linear force kay triangle trapezoid equals use kaning work equals 1/2 px squared or w work equals 1/2 px times final position squared minus initial position squared. So manong kaning nahimo ning formula awa man adto, so kaning gigamitan mo ning kuan. So atong formula sa gamiton to work equals integral x awan kaning magana din. So kanina itong na x para kani sa displacement na gihatag kana one ay position kaning sa para kana f of x dx. So after that substitute na to. So kaning dx is mo ni katong sa Hooke's law para sa variable force. Kumana na kung itong imutong i-integral to so kaning mahawa sa nito. Kaning x is na may 1 ang kanang formula sa katong integral kay n plus 1 divided by over n plus 1. n plus 1. So ang x na to is 1 plus 1 is x equals 2 then na 1 magpire so 1 plus 1 equals 2.
times, so pwede rin na kumain mong 1/2 kg squared. Para na. So, ina to, nag-apupayan ni, pero kani, pagkuhaan ni is, kuhaan natin siya. Kani, so din, kani na. So, example, so sa constant force kay, a person pulls a bag with a constant force. Force equals 10 Newton. Then the box moves in a straight line from position X, but initial position 0 to final position 5. So ayaw pa nito ganito. Pwede rin ulit sura kanil. Pwede rin din ang gigamit sa nila. So 8 times na dado na 5 meter 5 times 10. So manang 10 sa variable force given kay ang key is mo na ganang stiffness or constant spring sa kuan. Then 50 Newton sumabot ni siyang kuan unit Newton per meter. Then ang initial position nito ay 0, then ang final position ay 0.4 meter. So pwede ra pud kani diretso ra pud ay na pud gani. So work equals 1/2 50 Newton per meter times 0.4 square meter. Sunod kani 50 times 1/2 equals 25 Newton per meter. Then kaning 0.4 squared equals 0.16. So 25 Newton per meter times 0.16 per meter equals 4 joules